13, right? 1-3. Just read 13, anyone. Fast. Fast and loud with a smile. When seeking consent for a postmortem examination, it is necessary to option A. Give a warrant reason for conducting it. Option B. Allow all relatives the opportunity to decline it. Option C. Only raise the subject after death has occurred. Now, which are eliminated? B says allow all relatives. C says only raise the subject after death has occurred. So both are automatically eliminated, scientifically eliminated. That can never be the answer, I can challenge you. First is the right answer. ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട, മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളൊക്കെ നേഴ്സുമാരല്ലേ, ചുമ്മാ ചിന്തിക്കുക. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് allow all relatives from UK, Australia, Gujarat, Assam to the opportunity to decline it. ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ബന്ധുക്കളും, ഇനി ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ഡോക്ടർ നേഴ്സോ അവരോടെല്ലാം പോയി അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ച് അവരോടെല്ലാം കൺസെന്റ് മേടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കും. All relatives means are the non-Malayalis here? No. All relatives. സാമാന്യഗതി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകപ്പെടാൻ നടക്കുമോ? അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാറ്റേജ് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? സാധാരണ കോമൺ സെൻസ് പോലെ മതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഓൺലി റേസ് ദ സബ്ജക്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഹാസ് ഒക്കേർഡ്. മരിച്ച് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഹാർട്ടൊക്കെ ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടക്കുമോ? വല്ലതൊക്കെ ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടക്കുമോ? അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡെത്ത് ഷുവറാണെന്ന് കൺസെന്റ് മേടിച്ചു വെക്കും അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസെന്റ് ആദ്യം മേടിക്കും അല്ലേ? എപ്പോഴും മേടിക്കാം, ആളെ കാണുമ്പോഴും മേടിക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാമാന്യ ജ്ഞാനം വെച്ച് ഒരു 30% ഒന്നും വായിക്കാണ്ട് ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ തന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാം വായിച്ച് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് വായിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വായിക്കാം, സംശയം നോക്കാം. യെസ്. Okay. I would like to tell you, when you read, whatever comes as a subject complement between commas, don't read. For example, APJ Kalam, Dr. APJ Kalam, comma, a world famous scientist, comma, a renowned teacher, comma, a fan of Indian students, comma, was the former president of India. Whatever comes between the last comma and the first comma is irrelevant for you. That message is just Dr. APJ Kalam was the former president of India. So ignore the subject complements. Ignore the subject complements. If you have pencil, just write it out. Why I am telling you this? This, when you want to come back and read, find out the answer. If you don't understand, strike out the subject complements. Whatever is spoken about Abdul Kalam is not, whatever the qualifications, compliments given is not important. Then you should never ask question from there. But the basic gist is important. APJ Kalam was the former president of India is important. Okay? So, as you was reading, now what is to be strike out here? A senior member of the clinical team, comma, after that, prefer the consultant in charge of the care. Just strike it out. You don't require it. Okay? Should raise the possibility of a postmortem examination. The person concerning will need an explanation of the results for the postmortem examination and what it hopes to achieve. The first approach should be made as soon as it is apparent that the postmortem examination may be desirable, as there is no need to wait until the patient has died. Many relatives are more prepared for the consenting procedure if they have had time to think about it before. So, got the answer? Clarify? Where is the answer? Second sentence. The person consenting will make an explanation of the reasons for the postmortem examination and is what hopes to achieve. First one, give a valid reason for conducting it. It means postmortem. And the last but one sentence, as there is no need to wait until the patient has died, is the opposite of only raise the subject after death has occurred. Opposite of third option. Okay? So, second option, allow all relatives, but here it says
Example, with the most appropriate person to give consent. With the most appropriate person to give the consent. If the wife is admitted, maybe husband. Husband is admitted, maybe wife. If the son is admitted, maybe father or mother. Most appropriate person. So first one, the second one is allow all relatives is just washed out. So elimination is clear, right? So actually you don't read this. I tell my students, complete with your strategies, complete the whole examination. After that, 10 to 15 minutes will be left. Then come back. If you have a doubt, just you can go. Then come back and start reading, applying other strategies. For each question, you can apply 4 to 5 strategies. Eliminate the absolute means avoid north-south options. Extreme values you have to eliminate. Search for clues in the answer options. For example, if you find words like never, all, every, always, and none. If one of these words or the similar extreme words are found in your answer options, that you can immediately eliminate. Most probably they are not the answers. Normally 99%. But always there is a probability. We don't categorically teach this can be eliminated, but normally there is chance to eliminate. If you have absolute or extreme values or words of this type showing a never, all, every, always, none, you can eliminate the answer.